Hello, hi everyone. Welcome to my YouTube channel. And the purpose of this channel is to not make this annoying accent and tell you about explain the videos about the coding. But the purpose here is to simply overcome the communication skill that I may require during the interview process for the big tech companies. For this, what I'll do is I'll create some videos on YouTube on solving the Leetcode challenges. I mean, there are daily challenges as well as some problems that I can uh, regularly do based on the analysis of how the big tech companies approach different topics and what are their favorite topics during the interview process. Okay, so let's get into it. Today I see this is the Pascal's triangle. This is the daily challenge for on Leetcode today. Let's read the question. Also, what I want to do is I'll try to explain the coding concept, the problem as well as the solution in Nepali language, so that the Nepali audience can familiarize themselves with the concepts behind solving the particular problem, and hope it helps for them as well. I mean, yeah, if I am putting some effort, why not somebody else can benefit from it, right? यदि मैले केही काम गरि नै रहेको छु भनेपछि त्यसबाट अरूलाई फाइदा भइरहेछ भने चाहिँ द्याट्स गुड. Cool. So let's begin. Given an integer num rows, return the first num rows of Pascal's triangle. Right? Pascal's triangles, in Pascal's triangle, each number is the sum of the two numbers directly above as it is shown. So let's understand what's Pascal triangle. So Pascal triangle is simply, first it's 1, first row is 1, second row is 1, then it's 1 followed by the sum of last row previous two elements at that particular position. So if we are calculating for index first, we have to sum the index 0 plus index 1 for the previous element, right? Getting you? Which means that 1 here, 1 plus 1 here I have typed. This is nothing but the sum of previous one, this and this, right? And if you go further down for the next, so here it should be 1 plus 2, then it's 2 plus 1, and then followed by 1, right? So 2 plus 1 is nothing but 3, and here if I go to this value, this is also 3, right? So this is the basic idea, and if you go further, what you want to do is 1 should be here, and then 1 should be here, and the middle element should be 1 plus 3, then 3 plus 3, then 3 plus 1, right? So the middle element should be 3 plus 1 4, 3 plus 3 is equal to 6, and 3 plus 1 is equal to again 4, and then followed by these all 1, right? So if you tally the results that I have generated here with the example, that is the GIF that is being displayed on the left side, you have something similar, right? So we can see here that the logic begins only when the number of rows is here, that means 3, if number of rows is 3. So for the initial base cases, what we can do is, if num rows equals to 1, we can simply return 1, right? Otherwise we can say that
Pascal is made up of 1, right? And then return Pascal. This actually, this particular 3-4 lines of code is sufficient for when our number of rows is 2, because for 1 it simply returns 1, for number of 2 it is handled here, right? What happens for the number of rows is greater than 2? So if the number of rows is greater than 2, what we want to do is we simply want to calculate the middle elements and then return the entire array, which would be the Pascal array. So what I'll do is I'll typically calculate this particular portion, the number of, I mean the the, the particular row values, and then append it to the Pascal list, and at the end the Pascal will be returned. For the in Python, indexing system begins from 0, so what I'll do is I'll also take care of that. And here if you see, the 0th index is handled carefully, first index is handled carefully. So for the number of rows is 3, what we can do is we can simply begin it from 2, and number of rows is not included, which will eventually give us the total number of rows as the number of rows. Okay, so first thing we want to do is our middle elements are dependent on what? Last row, right? So I'll say that last row is equal to Pascal minus 1. That means if we are calculating for the row number 3, it depends on row number 2. And we also want to calculate the middle elements, so that our answer would be something like 1 plus something in the middle plus 1, right? And we want this Pascal dot append temp, right? We want something like this, but here the middle elements requires calculation. Let's call it temp only, and let's initialize a list for which the middle elements will be calculated. Now for calculating the middle elements, we can clearly see that for row number 3 we want to calculate one middle element. For row number 4 we want to calculate 2 middle elements. For row number 5 we want to calculate 3 middle elements. But how do you say how many times do you want to iterate over this to calculate the middle element? We can simply say that, let's take an example of row number 3, that means one middle element. If you want to calculate one middle element, we can have a logic of the number of elements in last row minus 1, right? So here 2 minus 1 is 1, satisfied. 3 minus 1 is 2, satisfied. And 4 minus 1 is 3, satisfied. So we can simply call it for j in range length of last row minus 1, right? And we simply want to say that temp dot append, since our middle element is being calculated, so we'll keep on adding. To calculate 2, what do you want to do? You want to say that 0th position plus first position, and here if you say that length of last row minus 1 is 1, that means 0th position plus first position, which means last row 0th position plus last row first position. Here to calculate first index, it should be last row 0th position plus first position. To calculate the second index, last row first position plus second position. So here, given the indexing system of Python, and this gives us a temporary all the values that should be in the middle element. Then we are appending 1 at the start, 1 at the beginning, which is the idea behind Pascal's triangle. Then we are simply appending, we can say that
this temp is being appended to the Pascal, and the loop will iterate over number of rows time. So let's run it. Let's use the example test cases. Okay, I clicked on pretty fast. Yep. Let's try some cases that is at the boundary, which is nearly 30. Run code. Yep. Let's submit. As you can see, I have already submitted 2 of the cases, and for which runtimes are different. So Leetcode calculates its much different manner. I mean, the code were pretty much same, but I guess this is good enough. And the time complexity of this problem would be, here we are calculating for the for loop we are calculating number of rows. That means it's a big O of n, right? And for the last row we are for the middle elements we are calculating, I mean, whatever the number is minus 2. So the time complexity would be big O of n times big O of n minus 2, right? So which is technically big O of n square. And for the space complexity, what we are using here is temporary list. I mean, apart from the result, we are using a temporary list which holds the middle element, so it's order of n. Okay. नेपालीमा भन्दाखेरि हाम्रो पास्कल ट्रायंगल भनेको के हो पहिला यो हेरौँ है त। पास्कल ट्रायंगल भनेको के भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ 1 हुन्छ, त्यसपछि 1 1 हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ खास लजिक सुरु हुने हो जसमा चाहिँ सुरुको र अन्तिमको चाहिँ भ्यालु चाहिँ 1 1 हुन्छ, तर मिडलको एलिमेन्टहरु जुन हुन्छ बिचको त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं। र त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भने चाहिँ त्यो भन्दा पछाडीको जुन रो थियो नि त्यसको इन्डेक्सलाई हेरेर, फर एक्जाम्पल चाहिँ फर्स्ट इन्डेक्सको लागि क्याल्कुलेट गरिरहेछ भने चाहिँ 0th इन्डेक्स प्लस फर्स्ट इन्डेक्स है। फर्स्ट इन्डेक्सको लागि यहाँ 4th रोमा गएको छ भने प्रिभियस इन्डेक्सको फर्स्ट इन्डेक्स प्लस 0th इन्डेक्स प्लस फर्स्ट इन्डेक्स। सेकेन्ड इन्डेक्सको लागि हेरेको छौँ भने फर्स्ट इन्डेक्स प्लस सेकेन्ड इन्डेक्स है। त्यही भएर चाहिँ यहाँ हेर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो यसरी चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेट हुँदै जान्छ। अनि नम्बर अफ रोज चाहिँ हाम्रो लेट्स चाहिँ एउटा मात्र छ भनेपछि एउटा मात्र जाने भयो, दुईटा छ भनेपछि एउटा चाहिँ 1 हुन्छ, दोस्रो चाहिँ 1 1 हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै लजिक नै छैन कसरी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने, मिडल एलिमेन्ट कुरै छैन है। लजिक कहाँबाट सुरु हुन्छ त, जब चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ रोज चाहिँ 3 हुन्छ। पाइथन इन्डेक्सिङ सिस्टमको अनुसार चाहिँ 3 भनेको चाहिँ हाम्रो थर्ड आइटम भनेको चाहिँ सेकेन्ड इन्डेक्समा लागि हुन्छ, लाइक इन्डेक्स 2 मा लागि हुन्छ, सेकेन्ड इन्डेक्स हैन, इन्डेक्स 2 मा लागि हुन्छ है त। सो फर्स्ट पहिलो कुरा त हामी एउटा कुरा थाहा छ, हाम्रो प्रिभियस रोमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। सो लास्ट रो चाहिँ हामी के गरौँ भने चाहिँ पास्कल भन्ने जुन हाम्रो लिस्ट छ त्यसबाट चाहिँ लास्टको रो चाहिँ टिपौँ है त। अनि त्यसपछि चाहिँ मिडल एलिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पहिला चाहिँ यो लाइन बुझौँ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी 1 राखौँला, अनि केही मिडल एलिमेन्ट क्याल्कुलेट हुन्छ होला, त्यसपछि चाहिँ फेरि 1 जान्छ। अनि यो सबै जुन क्याल्कुलेट भयो नि त्यो चाहिँ मैले चाहिँ पास्कल भन्ने चाहिँ लिस्टमा चाहिँ अपेन्ड गरिदिएँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ मेरो नम्बर अफ रोज आउँछ। त्यो पर्टिकुलर रोमा चाहिँ के भ्यालु हुनुपर्ने भनेर आउँछ है। अब रह्यो कुरा मिडल एलिमेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। सो मैले चाहिँ यहाँ भेरिएबललाई चाहिँ रियुज गरेर के गरिरहेको छु भनेपछि खाली सुरुमा चाहिँ खाली राखिरहेको छु, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के चाहिँ गरिरहेको छु भनेपछि लेट्स सपोज मेरो थर्ड नम्बर अफ रोज थर्डको लागि चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु परिरहेको छ भनेपछि कतिवटा मिडल एलिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ, एउटा मात्र गर्नुपर्छ। तर यसको पछाडि लजिक के छ भनेपछि लास्टको रोको लेन्थ चाहिँ 2 छ भनेपछि 2 - 1 गरेर भने चाहिँ एउटा मिडल एलिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ लेट्स चाहिँ नम्बर अफ रोज मेरो रोज चाहिँ 5th छ भनेपछि 5th को लागि चाहिँ कतिवटा मिडल एलिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त एक्जाम्पलमा क्लियरली 3 छ, तर हामीले चाहिँ म्याप गर्दाखेरि लजिक के छ भने चाहिँ प्रिभियस रोको जुन जतिवटा लेन्थ छ त्यो -1 गरेर चाहिँ त्यतिवटा मिडल एलिमेन्ट आउँछ भन्नुहुन्छ।
भनेपछि 4 - 1 गरेर चाहिँ 3 हुन्छ. सो म के गर्छु, एउटा अझै लुप चलाउँछु भित्र जसमा चाहिँ लेन्थ अफ लास्ट रो -1सम्म हुन्छ. अब इन्डेक्सिङ सिस्टमलाई हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि 0देखि सुरु हुन्छ. यहाँ मैले रेन्ज जुन छ नि फङ्सन, रेन्ज फङ्सनले चाहिँ 0बाट सुरु गर्छ. सो अघि चाहिँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने फर्स्ट इन्डेक्सलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि 0 + 1 हुन्छ. तर चाहिँ यहाँ 0बाट सिन्स 0बाट सुरु भइरहेछ, म के गर्छु, मिडल एलिमेन्टको लागि चाहिँ 0 + 0 + 1 है त. सो 0th एलिमेन्ट प्लस फर्स्ट एलिमेन्ट. त्यही भएर चाहिँ मिडल एलिमेन्ट 2 को लागि क्यालकुलेट गर्यो भने चाहिँ 2 + 3 गर्नुपर्छ है त. अब यो चाहिँ अपेन्ड गर्दै जाने मैले चाहिँ टेम्परेरी लिस्टमा, अनि त्यो लिस्टलाई चाहिँ मैले फाइनली यो आन्सर हामीले क्यालकुलेट गरेका थियौँ. त्यसपछि चाहिँ हामीले इक्जाम्पल टेस्ट केसेस इन्क्लुडिङ एउटा आफ्नो टेस्ट केस जुन चाहिँ लाइक बााउन्ड्रीमा लाइ गर्छ त्यो चाहिँ चेक गऱ्यौँ. अनि हाम्रो चाहिँ सोल्युसन एक्सेप्ट भयो. अनि एक्सेप्ट भइसकेपछि चाहिँ हामीले सबमिट गऱ्यौँ. सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 24.86% पास रह्यो. तर लिडकोड चाहिँ यो कसरी क्यालकुलेट गर्छ आई डोन्ट नो, देयर इज सम इन्कन्सिस्टेन्सी इन भन्दा हुन्छ होइन. किनभने चाहिँ ल फेरि मैले सबमिट गरेँ, सेम कोड छ, सेम कोड मैले सबमिट गर्दाखेरि के भइरहेछ भने चाहिँ अघि 27% थियो, अहिले 7% छ. अब केही हुनसक्छ यिनीहरूको प्रोसेस गर्दाखेरि कति टाइम लाग्यो, कसरी लाग्यो, के होला. फेरि मैले सेम कोड गरेँ, कमेन्ट मात्र हटाइदियो 37%. एनिवेज द्याट्स इट. अनि हामी चाहिँ यसरी नै लिड कोडको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ. अनि होप यसले चाहिँ हजुरहरूले पनि केही सिक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई नै टेक कम्पनीजहरूको इन्टरभ्यूमा चाहिँ लाइभ कोडिङ सेसन गर्दाखेरि चाहिँ हेल्पफुल हुनेछ. र यस्तो कन्सेप्टहरू सिकेर चाहिँ हजुरले सिमिलर प्रब्लम्सहरूले यसको गर्न सक्नुहुन्छ. Thank you so much. If there is any code improvements that you recommend should have been done in this, please do. Also, keep following the good coding practices and please subscribe to the channel. Thank you.